Hello everyone, in this video we'll talk about nouns. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ nouns ගැන. Nouns. එහෙමත් නැත්නම් නාම පද. So what are nouns? මොනවද මේ nouns කියලා කියන්නේ? Nouns are words for persons. පුද්ගලයන් හඟවන පද වලට නාම පද කියලා කියනවා. Here are some examples. මෙතන examples ටිකක් දීලා තියෙනවා. Under persons, man, teacher, doctor, patient. So the other one is nouns are words for things. යම් දෙයක් හඟවන පද වලටත් අපි නාම පද කියලා කියනවා. Here I have categorized things into two parts. මම මෙතනදී මේ things යම් දෙයක් කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. living and non-living කියලා. living කියලා කියන්නේ පණ තියෙන දෙයක්. non-living කියලා කියන්නේ පණ නැති දෙයක්. Here are two examples. For living things, tree, පණ තියෙන දෙයක්. Cat, dog, whatever. For non-living things, පණ නැති දේවල් වලට pen, pencil, car, window, ඔය වගේ ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ places. So nouns can be words for places. යම් ස්ථානයක් හඟවන පද වලටත් අපි නාම පදයක් කියලා කියනවා. Here are some examples. Cinema, garden, restaurant, වගේ ඕනම ස්ථානයක් හඟවන පද. ඊට පස්සේ animals. සතෙක්. සතෙක් හඟවන පදයකටත් අපි නාම පදයක් කියලා කියනවා. Cat, dog, camel, fish, ඒ වගේ. So as a summary, සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් nouns are words for persons, things, places and animals. යම් පුද්ගලයෙක්, දෙයක්, ස්ථානයක් හෝ සතෙක් හඟවන පදවලට තමයි අපි නාම පදයක් කියලා කියන්නේ. Moving on, there's an activity for you. Activity එකක් තියෙනවා. So there are 18 nouns. Select the proper noun and put it under the right heading. හරි heading එක යටතට හරි noun එක තෝරලා දාන්න. Pause the video, try to do it and check whether you are correct or not at the description box. Answers are in there. Description box එකේ බලන්න answers ටික දීලා තියෙනවා. video එක pause කරලා මේක කරලා answers ටික බලන්න. Here's another activity for you. තව activity එකක් තියෙනවා. What you have to do is there are 20 words given. Only 12 of them are nouns. You have to select the nouns from the words given. ඊළඟ activity එකේ තියෙන්නේ වචන 20ක් දීලා තියෙනවා. ඒ 20න් 12ක් nouns. ඒ nouns 12 select කරන්න තමයි දෙන්නේ. As usual, the words are given in the description box. So check whether you are correct or wrong with that. Description box එකේ දීලා තියෙනවා හරි answers ටික. ඒකත් එක්ක compare කරලා බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. So yeah, for today that's all. Let's meet with another video. Have a nice day. Thank you.